Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Thanda ukunibingelela. Hallelujah. Sikwakira baro utlo emela bacha and then wakira iloro watswafa. Hallelujah. Amen. Utshwantse o bonale hore hey. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Agora we melekise. Hallelujah. Apo ole mocha we melekise. Heba. 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 Awarga bupi agir, korban wat lojai, agir. Kalau macam awarga bupi, awarga sih. Hallelujah. When I say you sharpen your sword, you sharpen your sword. Hallelujah. Sebab kalau mana waluan, saya gora pela umufe papa, umufe mama. Hallelujah. When I awarga sih. So kalau macam, usku agarau, hey, ugarau gare. Mata wa ugolo visiti ulo bukite. Hallelujah. Kila mwa mudumba za Rwanda baro fikiri only 5 minutes. I would like to go let nchikia kwalo. I'm just going to stand on behalf of youth. Hallelujah. For the past 11 years. Hallelujah. Ithandu kunibingelela igama lami. Hey, bila ke introduce. Igama lami ke na brother Max Pora. Thanda ukubingelela umakoti kaKristu. Hallelujah. Hallelujah. Umako ngisho umlobokazi. Umama athi Nkosi sizazi. Hallelujah. Thina singumlobokazi. Singumakoti. Hallelujah. So really makoti siyavumelana ngithi bazalwa ukuthi singumlobokazi singumakoti. Hallelujah. So mumoyeni waka kenze kusabela manzwa ukuthi thina singumlobokazi. Singumakoti muruti utla mantswa gore gabuti umyeni yena useza bazalwane thina simlindele umyeni angithi thina singumakoti manje into enzeka manje ufuna ukutshela ukuthi kwenzekani manje. Hallelujah. Into enzeka manje bazalwane into eyile no so libona ripipile ka di mask rira i-challenge yomakoti. Hallelujah. I-challenge yomakoti ikheke umfundisi alisengafiki lo mshado alifike nelento leyo yenza ukuthi umakoti aphazamiseke. Hallelujah. Shothi umshado wona usasekhona man. Hallelujah. Umshado usasekhona mfundisi, umshado usasekhona. Hey umuntu sibuya ukayimara aningizwa nina. Hallelujah. Mina ngithi nethi incathulo zikamakoti zidelay i-makeup artist kuhle ayisengafiki i-makeup artist lento le yenza ukuthi umakoti aphazamiseke. Makeup artist kitsona di coronavirus ithi. Hallelujah. Zenza ukuthi umshado uphazamiseke mara ngila ukutshela ukuthi umshado wona usasekhona. Umkhwenya hayi umile ngathi nyambana ngekhaya lakhe. Hallelujah. Hey. So bazalwane kinotlo buka fela on behalf of youth. Kisekamizwe minyani. Hallelujah. Lentsela modimo le bona mantswa gore remember your creator in the days of your youth. In the book of Ecclesiastes 12:1. Remember the creator in the days of your youth. Uskotla mola utsofetse. Hallelujah. Wa gra eloro inga beseleka bana le chance wait. Inga beseleka irasela lesela. So le ba flowing fountain bazalwane are betele matoro senze sa 11 years. Are betele matoro. Hallelujah. Kushije agimo utlori. Ubto praise lina la kereke kere.
ke praise le nna Craig. Hallelujah. Ma ke tlo le go modimo ka this ministry. Hallelujah. Some of us bazalwane tle mo re le mahlakahlaka. O a ditse go ngutla ke re mahlakahlaka mara tle re le mahlakahlaka bazalwane. Hallelujah. I'm not saying all of us really youth re abereka mara some of us re tle go bereka sa bereki. Hallelujah. Hey ba mane le sna le CV bazalwane. Amen. Hallelujah. Nna ke tle mo ke tule ile 2012. Hallelujah. So e ke fitla mo Flowing Fountain ke kry le ntse ba itutula bazalwane. Wa bona go monate go fitla ka mo kereke ile gore ya itutula. Hallelujah. Lo ena o fitla mo la o itutula. Amen. So we grabbed that spirit bazalwane ra tsamaka ka zona for the past 8 years. Na go ra kereke mpita ka 3 years. Hallelujah. E gira if I give calculations sa ka pil kereke go ra mpita ka 3 years. Hallelujah. Le mo ke ka 2012. Hallelujah. So na ke na le 8 years. Amen. So bazalwane ra kereke rapela. Amen. Ra kereke dithuto na go na ntwe ke rata go tshwana le dithuto bazalwane wa itsene ba re ke nako ya gore Bible study especially ka di laboraro. Hallelujah. Ka di Bible study bazalwane ne re rutega bazalwane re ithutile dilo tse dintsi not basically fela dilo tsa go rapela bazalwane le gore ko gae wa itse o ba tshwara bjang go se tsole mo pholosong. Hallelujah. Before o tlo ba sherela. Hallelujah. O ba tshwara bjang mo lebakeng la tie. Hallelujah. Mo lebakeng la dibjana. Hallelujah. O ba tshwara bjang. Amen. Hallelujah. So ke mo Flowing Fountain fela mazalwane mo e leng gore jo tsa mohuto wa dikria mo ba kgone go fa lentswe ba go equipe ka sela le sela mara o kry sa itse go feta bjang mo teng o le morapedi o matla o mo strong o e le gore o shikinya dithaba mara sa dibjana o no di feta. Hallelujah. Di tletse le mo le tsa maloba a no di feta. Hallelujah. Go sena bothata o utlwa matla o shikinya dithaba tumelo ya ge e kgerisa maswi ka go lusaka. Hallelujah. Amen. So re le ga modimo bazalwane a raga modimo mo Flowing Fountain bazalwane from scratch. Wa bona go ba ru panel bita my brother panel bita goloi from scratch into the city ya hlahlamola into mimbetse into everything the dashboard jedro wa tseba into the dashboard e be kwa. Hallelujah. Hey e cover se ile gore a se khone o tswa mo goloi e se cover ka di plastic ga nya go tlo betha all white ga tlo spray no spray ya panel bit ya go betha all white ga nya ke dilo tse ile gore di tlo disturb e ra ke panel bit bazalwane ya thoma ka khakhamola di city ene na go di city tse o di ntsha gape utlwa ka hey tse dintse gape lo ene tse dintse wa go fola diboto tse di rusitse gore ya kuka fela ga go sa tswa. Hallelujah. Wa bitsa re nyake Q20 telo spray ntsobe go ntle. Hallelujah. Bara panel video wa di windscreen za maratha jantiwa my brother ya futhelwa kwa ya nkosi ya hey rachuniwa. Hallelujah. Amen. Hey, just like the little match. Hallelujah. Ne roziti ka scotch mar. Hallelujah. Hey, scotch. Hey. Hallelujah. Kirasha buno my brother. Hallelujah. Hey. Modimo a re betla bazalwana a re betla re le batšha ba mo Flowing Fountain ka go ya gore mantswa ka go re bonang bazalwane we gonna press forward. Corona funi corona tina singuma koti we wundlo singumlobokazi hey siyayifostela leyo blobo yomlobokazi tina singumlobokazi asifuna ukwazi ukuthi ikhekheli khona hey incatulo zingamakoti azikho makeup artist ipafu ikhona hey singumlobokazi thina simela umyeni uyeza umyeni. Hallelujah. So bazalwane ke rata no khothatsa ka mantswa gore ka felletsa ke rata no khothatsa ka mantswa gore re le ba baruti ba rena. Hallelujah. Mama le papa on behalf of our youth really Flowing Fountain ministry. Hallelujah. Re tswa khole le bo Joyce re tswa khole ntse re tutula. Hallelujah. So re le ba modimo ka kereke tsona le Flowing Fountain and we still wish for re even to get more youth people ba ile ba tlo join to go forth le bona. Hallelujah. Gore kereke se ka hloka motho o motsha. Amen. Go ba le difference no gore ge re kena moruti go conferencing tsa di international na go la sa tsamadi international le re kena ba khone re bona gore ba a ba ka ba Flowing Fountain. Hey ke bolela ka taba tsa go ile robala fela kwa re ile robala re fetsa mola go phutheng ga teng. Hallelujah. Se ka tla ba re ba le ba tsamaya le mama ba le ba shile dithusi mo fatshe. Hallelujah. Re tope re koloma ke re besh go be school go be clear. Hallelujah. Amen. Re bontsha gore re rutile ba sola not only about prayer. Hallelujah.
ge ba tlo thoma ba re mosalwane brother mama o tlo leader intercession hey hallelujah o kre o leader intercession khane wena o leader ba khane o tshwere le ba wa mfutamos o tshwere le ba ba maketse le bona hallelujah ba maketse le bona ba ithuta se se mo wena ba re khane o di betha bjang hallelujah amen awa a ke rere ke tlo leader intercession hallelujah ke mo intercession e ba ke MC hallelujah a ke tlo tsela moruti di pointing ke mo hallelujah amen so ke dithuto bazalwane re rutilwe re apeilwe re budule ska re bona re le mo budule thata o ka re tsewa o ka betcha ka rena hallelujah umama uyasithemba naye uNkulunkulu naye uyasithemba uyazi ukuthi na ngathuma ubrother Ernestati hayi hamba uyobakhonza mfana wami hey bayokhura mama hallelujah and ukhona babona brother Ernestati na ba ke ba stampa hallelujah hayi ba ke no ke ba preach ba iri ke ba hallelujah aba tshware fresh amen so ke re ka mkhurrutilwe bazalwane a se go re ikgogomosa hallelujah mara go modimo re favile a ba rapisa le ka lerato bazalwane hey hallelujah so re leboga modimo thata bazalwane ke sentse ke sa feleletsa mantswa ke na le ngwana mo ka mo punya first Corinthians chapter 15 verse 58 mo ibolela gore be strong. Dear brothers and sisters, be strong and immovable. Hallelujah. We must not be movable, immovable. The masculine color, red and white, blue, black, pink. Rena skebera shikinyera bazalwane re no itse modimo o re file tsela e le o tshwantshe la teng hallelujah so I'm saying le boga ministry modimo ka ministry modimo o godisa o godise e bile o bona le di centuries to centuries amen hallelujah ke rata o le dumedisa ka lebitso le matla la morena Jesu hallelujah nna ke brother Sipho ke tlo bolella social and welfare feeding scheme le Sunday school hallelujah ke rato re leboga matitjhere ka moka a Sunday school hallelujah gona le nthongwe e mmakatsang thata wa bona matitjhere ge ba ruta bana ba sekolo ke na le bala gore ka mo flowing fountain re na le bana ba bantšintši ba Sunday school ba re ba ministro ba thusa gore ke matlala kereke ba noši modimo a re thushe re atlera ge kereke kgolo ba ba le ka mo ba tlo gona go ba di ba bantši hallelujah mara ke rata matitjhere a Sunday school a ge ba ruta bana ba Sunday school ba ruta gore ba ba faka injection e nngwe bana ba Sunday school ba flowing fountain re leboga modimo thata wa tse ba rapela o ka re go rapela motho o mogolo o kwa ngwana thoma a re papa ke a rapela ka lebitso la morena Jesu o re gane go rapela mang e bo sole hey bana ba Sunday school ba flowing fountain ga re ba taote le ba le ko sekolo ba tuka mollo wa tse ba tsena a dirile ntwe kgolo le ba rute ba dirile karolo e kgolo go bana ba wa tse bana ba le bošego ga ba sa kgama ke dilo le bošego ga ba sa lora ba le lekisa ke dilo ke re ga ba sa telela le bana ba ga ba sa ba kgao gobane go na le thwekeneng bana ba Sunday school ba makatsa a gona ke tshepo gore go na le motswadi o batla go mmisa ko sekolong ba re ngwana go ba re palela a kereka fa ba mo batletse ka mollo ba salwane ba tletse ka madi ke Satane wa ba tseba bošego le mosegare ba o ye ko wa ba nyaka ga yello mara ka se ba gone go na le ntwe keneng ka Sunday school ka Sontaga ba tlamo ene attendance ya bana ba ya makatsa amen bana ba flowing fountain ke attendance ya bona ya makatsa re ba bona le ka dirali ba phagamisa Jesu ba tshware di flaga ba re phambile ko Jesu wa bona bana ba rata o tshameka mara ba ka fa nna ba kwa le bitso la Jesu di le ka moka di a ema hallelujah that's why ba le ko magae ba ke ke sa moruti o moruti o ga rera o re sole so ona le twekene ga ba sa bolela mahlapa ga ba sa rogana fela ba rekisa ba ke rata magarapela o tla kwa re papa ka le bitso la morena Jesu bona ba ithabi ba tswa tshameka ka ntwe monate go ba no le tsela modimo ka tshameki ka lona ne to go le bitsa o wa fatse go le ntwe mo ke topile ka yona le go ka tse o bona le bana go kana maybe ba tshameka ko ntle ba re tshameka kereke go tlo bana ke bana re go tlo bana le moruti go tlo se ba practice le ga ba tshameka that's why Satane ba o ba nyaka
ba tshameka wa palelwa go ba le ba sa bolela ka Jesu re le ba Flowing Fountain e tsutse go gore mashole a tlang ka mo morago ke gopola ba tsamaya ba ka rali ba tletsetsela e le mosabalaso ba re phambili ko Jesu ba le bana ba le ba sa pholosa ba duba bana ba bile ba joina ke ra dumela batho go gae ke re lokolla ngwana gago a tla joine o tlo khutso o re ngwana gago le lekisa ke selo ba tsala le go dile ga bohloko ba re ga ba robala ke re robala ba tšhia mamati ba patadi tšhiri go ba le gona le bana ba ba lorang ba sepele ba phopholetsa mamati ba le ko tšhaba ba re ba fitlha ka Flowing Fountain a go sana ntho eo pholoso e keng re leboga thata matitšhera Sunday school re leboga thata baruti ene ntho ke ratang thata bana ba mo ba na le kgotlello ene sa bobedi ke rata o leboga le feeding scheme go bana gona ntho ba e shotang ba fitlha furu ba fitlha ba ikentse ba fitlhella pele wa tsega pila ga re ka shona bana ba ke ma intercessor oh my God ba re fitlhella pele ga le ba ngusa re la tsona ga re khalemela le dimoni ga le tswa ga le taba iregile go furugo ba ke tse ka mollo ka tabe magatsa furugo ba go na le re leboga le timo e furugo e fitlhang e ba lokisetsa dilo tsa teng gore e ba toastele mola gore e ba rokeletse breakfast e bogale ene re a leboga ba re bana ba teng ga ba fele pelo ene bana ba Flowing Fountain ba na le dithuto ga ba eme ba batla le strata ga ba tla le tsela ba na le dithuto gore nna fa amen ke a leboga thata go ba le bana ba re ka se ke re ba re bana ba backslidile go ba lentswe la modimo le gore tlogelang bana ba according to Matthew 19 verse 14 batswadi tlogelang bana ba eng go kingdom ya modimo go ba le motho wa magodimo kwa bona wa bona ere le ba ruteng tsela go phela gore le ga ba godile se ke tle ba lahlega ba ka se lahlele ba Flowing Fountain ke rata o le leboga thata re leboga feeding scheme re leboga ba salogane ga modimo a ka o keletsa kereke le batho ba botlhe ba kgathatsegang ka yona go ba le bana ba ba kry everything a gona ntho ba e hloka a gona ntho ba e duma le ge ba tswile ba ilo launcha go ba tswile ba ile di-outing ba intshitse le bana ba Sunday school le matitšhere a gona ntho ba e hloka ba kry dilo tsotlhe a gona ntho nkare bana ba Flowing Fountain ba e hloka bazalwane re leboga thata se seng sa bobedi ke rato leboga social and welfare o bazalwane kereke ya makatsa wa bona le ge thoma re bona ntho e diragang mo ka nako e tshwana le e o kry government e roma batho e re tsamaya le go ira di-food parcel le o fa batho nna gale re iphela and re sa itira re leboga kereke e gore gobane e sentse e kgathatsega ka bakereki ba yona le batho e sentse e kgathatsega ka re ka social and welfare re leboga modimo thata and re leboga gore go na le ntho le dropping center a gona ntho e tlhokagalang ga e ka ba wena o bona gore go na le ntho e go feletseng ko gae o atla o tlo tlhola gore a na go na leng o dumeletswe re leboga modimo thata gobane ke modimo ya re tlisitse mo lefatsheng mona gore re tle re kgathalelane gore re tle re kukane moyeng re thušane le nameng halleluja re leboga modimo thata bazalwane re a leboga re le batho ba Sunday school re le matitšhere re le kereke re a leboga thata re re a tsweleng pele re tshwarisane segolo thata ke go destroy mmušo wa Satan the main mission ke go destroy mmušo wa Satan re a kena tlase ga metse re a pšhatlaganya re a tsamaya le mo lefaufau re ba destroy re ba distepa halleluja mo go le ngwana ya modimo go le ngwana wa Flowing Fountain a gona matimone a tshwarang meeting mo thoko wa gagage ga motse wa gage never gobane mo re le go tuka mollo le bana ba Sunday school wa bona ke rata gore botsa batswadi mo baneng ba bona ke re ge ngwana ya sekolo o re papa so o tswile setse o ba busy o ira dilo tsa lapa because of wa itse gore ga o romele motho a sa itseng selo bana ba tuka mollo ba tuka mollo Satana re ba ka se bone ditlhaka ko sekolo Satana re ba tla fatlega a re utswa megopolo ya bona wa palelwa ba Flowing Fountain ba tla dula ba eme le bana ba Sunday school forever and ever ke a leboga in Jesus bingelele egameni likaJesu igama lami ngubrother Sylvester wakamakhanya amen ngimthanda kakhulu uJesu uyinkosi umsindisi empilweni yami amen
Ngisathanda ukunikhumbuza kancane nje ngamabomu i-prophecy sireceive on January i-flowing fountain masayikhumbula kahle itholakala ku Genesis 31 verse 24 unikhumbuza nje ila uJacob aresela khona noNkulunkulu. So ngikhumbula kahle the last time ngimela ngaphambili ngaveza indlela kancane about striving athi before Jacob about Israel he had to strive. So ngikhumbula kahle namagama kamama makathi umama ngasi umama makaveza ukuthi si reach 11th year and khumbula kahle u1 uchaza ukuthi new. So ukusho khona ukusho kuzokuyenzeka. So ngamanye amagama mase ngivele mangibuyela futhi lapha uJacob maka strive noNkulunkulu walwa naye after kulwa naye wa strive waphumelela kwadaleka into esha. So behalf on media silwile kakhulu bazalwane, we have strived kunzima bazalwane ukungalaliwe ebusuku hayi ukuthi ngiyabalabala or njani, just nje ngiyaveza the striving njengoba uJacob wavezile ku Genesis the way striving akhona resila ngoNkulunkulu. Kulwiwe ukuthi media team ivele ibe official ekhaya, hayi ukuthi bokulwa abantu but ngokomoya bokulwiwa ngendlela eyisimanga bongalaliwa kuliwe for ukuthi ama softwares atholakale, for ukuthi ama platforms atholakale, for izinto zenzeke kube nzima ngendlela eyisimanga, kube nzima nakhona ukuthi i-equipment ihlangane ukuziphelelele ukuze umsebenzi uyenzeke. Shothi ngamanye amagama kahle kahle ngasho ukuthi before ukuzaleka the 11th year or rather than the lokukusha kwamele kube naloku strive lokhu kumele kube khona. So bazalwane nje ngokusho nje kuba phambili ngithanda ukubonga kakhulu more especially kubafundisi bethu. Ngikhumbula the first time nje masisi introduce indaba emedia bokuyinto esha, into ebayaziyo actually now into bebayifisa but ukuthi koqala waphi nanani bongakakhanyanga kithi ngaleyo ndlela. But nje ngithanda ukubonga for ukusinikeza that benefit of a doubt ukuthi no, you know what, let's give it a try. And then ukuchubekela phambili ngithanda ukubonga nakhona to abazalwane because ngikhumbula ngelinye ilanga sizoceliwa ukuthi no Stella sikhulekele more especially imedia because kunento eshe ezalawo imithandazo yabazalwane sithanda ukuyibonga, siyibonile ukuthi makuqala bokunzima but makusukiyeka nje sokuyayehlela ngonca ukuthi nisithwele ngemithandazo ngokuhamba sithi kuba lula siyabona nezinto zizenzakalela ama equipment siyawubona sebayasesekhona ukureceive, sithola ukureceive nama softwares nama platforms nje sithola ukuthi ningamangala bazalwane besizimisela ukuthi sizoya ku workshop ukuthi kahle sofundisa ukwazi ukusebenzisa equipment, ukwazi ukusebenzisa ama softwares, ukwazi ukuyenza yonke ulwazi lo but ungamangala nje. Mina ngicela ukusho proudly and boldly enough ukuthi in each and every media team member asafundisa umuntu kodwa sifundisa umoya engcwele. Yonke into oyibonawo ku media akekho umuntu osifundisa yona kodwa sifundisa umoya engcwele from scratch until yonke into siyaziwe. So ngithanda ukubonga imithandazo yabazalwane ukuthi no ukusintercede ukusinxusela ukuthi let it be makuyenzeke. Nakhona futhi ngithanda ukubonga neminikelo yabazalwane abasinikezile base Flowing Fountain. Si receivele iminikelo bayikhona ukuthi umsebenzi khona ukuphumelela. Si receivele equipment namhlanje sine computer, that is a Core i5 computer, Dell computer iphelele in a processor which is iyagijima, in a RAM igijima kakhulu iyenza umsebenzi ngendlela eyisimanga. Si receivele like iminikelo ngendlela eyisimanga from abazalwane. Ithanda ukubonga abazalwane nje ngothando lwabo nenhliziyo eziphelele abasinikelele ngeinhliziyo zabo. Ngithanda futhi nakhona ukubonga nje from kubazalwane noku isupport esitholayo kini because without your support bazalwane imedia ngabe sayeka konke nje. Ngesupport yenu ukuthi ni support from Telegram to YouTube to WhatsApp. So kiko konke into besi implementa sisi media ye Flowing Fountain ni supportila azanke nigceke azanke ninyanye azanke ninyazi
kodwa nayi supporter even today we even see ama likes ama subscribing numbers it also increase kuma ku YouTube channel yethu. We even see nakhona ku testimony group ya ku WhatsApp abantu bazinikela bakhona ukuthi kupha ubufakazi babo, abantu bakhona unokwamkela lokho sikubanikeza kona na ku Telegram as well. Ngekhona kakhulu ukudlulisa not ukudlulisa konke kodwa nje ngithanda ukuveza, ngithanda ukubonga abazalwane abazinikele be media team. Ngiyathanda ukunibonga bosisi nabobhuti, nginibonga kakhulu for ukuyinikela nokuziavaila nokuzicommitta nokuba persistent nokuthi nje no matter sometimes kunzima kodwa niziavaile for umsebenzi ongaka. Unganyazeka umsebenzi lona nobona soshutiwe solapho omuhle ukuthi ngathi ubala kanti yeke ziyabuya abazalwane. So ngithanda ukubonga kakhulu nje kuma media team members esisebenzisana nabo. I say thank you very much. uNkulunkulu ngathi angandisa aniphe namandla aniphe nokuhlakanipha kodwa ngokuba ngiyakhola we Flowing Fountain you are global. Flowing Fountain, you are global, worldwide. Sebaqalile bakwazi, you have been recognized in Australia, you have been recognized in Cape Town, you have been recognized. Kuyaqhubekela bakhona nabanye nje no matter sebangakashongo ukuthi sebasazi kodwa ngiyakhola ukuthi sebakhona basazi and ngiyakhola bakhona basazosithinta ngenxa yani yomusa uNkulunkulu yehlisele ku Flowing Fountain. Ngokuyithoba kakhulu ngithanda ukubonga each and everyone nethuba esiphiwe lona isithi bazalwane Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Ke dumedisa mama, ke dumedisa le bishopo modimo a re tlhogono lefatsheng, ke dumedise le baruti ka moka dikerekeng tsotlhe modimo a re tlhogono lefatsheng. Hallelujah. Re a leboga bazalwane, re a leboga ka gare ga challenge e re bileng ka gare go yona. Ke moruti Tshilwane ke saratana le Jesu a sanka ka motlogela ka re corona e fihlile. Hallelujah. Ke sa morata Jesu. Hallelujah. Ke modimo nthushe ke se ke kana ma ke go kharithlela modimo a re gaogeleng. Hallelujah. Bazalwane ke tlile ka mo pili ke tlo leboga as re celebrate modimo a re tlhogono lefatsheng. Brother Morudu le fase ke tlo tshwarisa bothatanyana ka ra ke gono ya mapleke one. Hallelujah. Modimo a re tlhogono lefatsheng bazalwane, modimo a beng le rena ke tlo leboga as re celebrate bazalwane ba tseba re a celebrate mo gae. Hallelujah. Then ke yemi mo pili ke emetsi di department tsotlhe go tlo di leboga moshomo o mmotse bazalwane o ruirile mo kerekeng. Hallelujah. Re ka no bonagala o ka re disie a gona se sengwe se re se irileng but go na le moshomo o mmotse o irileng ge o ka kwa brother mola o bolela tsotlhe tse le ba iretseng tsona. Hallelujah. There is something se dirileng modimo a re tlhogono lefatshe. Hallelujah. Then ke tlo no leboga bazalwane, ke tlo no leboga ene bazalwane ba be encouraged gore re tsamaye godimo ga lentswe la modimo. Hallelujah. Because Peter ge a tlo tsamaya godimo ga metsi ga botsebotse a sa tsamaya godimo ga metsi, o ne a tsamaya godimo ga lentswe le le ntshitseng ke Jesu. Come. Hallelujah. Le rena ke se re se tlhokang seo modimo a re tlhogono lefatshe kame yona ye la re sa tlo tsamaya ka yona. Modimo a re gaogeleng bazalwane, modimo a re tlhogono lefatsheng. Ke nyaka gore ke thome ka baruti ba rena re ba leboge thata. Ge o ka lebelela medium ko medieng kwa wa ya ko YouTube o tla bona gore baruti ba rena ba ne ba le busy bazalwane, ba ne ba bereka. Then re a leboga bazalwane, re leboga baruti ba rena, re leboga le bo mmamoruti e ba ba fileng yona. Modimo a re tlhogono lefatsheng. Hallelujah. Modimo a re gaogeleng. Ke nyaka gore ke leboge le executive. Re ka no iputsa gore maybe go sena di meeting tse di be di le gona but they were meetings tse di ne di tshwarwa ke executive ya rena bazalwane re a ileboga. Ke nyako no feta mo yona mo re leboga thata ka yona because mola e kabe e se yona e ra le dilo tsa go tshwana le tsona tse ke re sa di bone. Hallelujah. Because dilo tse dingwe di tshwanetse gore di fete mo yona before di tlo fitlha mo kerekeng. Modimo a re tlhogono lefatsheng. Hallelujah. Re leboge bazalwane committee ya bomme department ele ya bomme bomme re a le leboga thata le ba ba hlokwa mo kerekeng le ba ba hlokwa go gongwe le go gongwe mo tsamayang gona. Flowing Fountain e ba mmepeng because of bomme. Hallelujah. Re leboge department yona e la bazalwane, modimo a re tlhogono lefatsheng.
department ya bontate re a ileboga bazalwane haleluya re leboga department ya bontate ba ba lemmo re a ba leboga le bona modimo a ba hlogonolofatse committee ya bontate re a ileboga le yona re a dumela sa tlo ira mmereko o mongwe o mogolo modimo a re hlogonolofatseng bazalwane youth as ba setse ba lebogile baswa but the committee ya bona re a ileboga department ya bona re a ileboga because without department ya bona a gona youth haleluya gore o kokote ko di officing tsa mama o tshwanetse re go tle motho o me-one not youth yo yotlhe e ra re a ba leboga bazalwane mošomo motse o ba o irang brother Max re leboga thata modimo a re hlogonolofatse modimo a beng le rena bazalwane social welfare ba setse ba e buletse ka yona bazalwane re leboga team e tshwereng that social welfare le yona e ira mmereko o mogolo le go no encourage bazalwane gore corona a ya tswalla social welfare re a itlhoka social welfare eo tsamayang re dropa gona kwa modimo a re hlogonolofatseng haleluya modimo a re gaogeleng bazalwane Sunday school ba boletse ka yona but re leboga team ya bona mashole a tshwereng team ye Sunday school yo yotlhe re a ileboga bazalwane without team yela a gona Sunday school e tlo notla mo ya nna ko morago kwa without doing anything go rasa go ira mashata but ma teacher a Sunday school re leboga thata department ya lena yotlhe re a leboga thata modimo a re hlogonolofatseng bazalwane media le wena re a o leboga le ile no tse dingwe tse digolo I'm excited ka team e modimo a re hlogonolofatseng ka mogolo re di call e di change e go kwa gala brother ka nnete mo re tshwarane le elephant bano modimo a re hlogonolofatsa but we praise God bazalwane we praise God as brother a sa boletse ka yona modimo a re hlogonolofatseng ke tse go boletseng ka tsona tse that's why ke no feta o ka re ke ya via church modimo a re hlogonolofatseng re a leboga bazalwane ke nyaka gore ke leboge team ya rena ya worship hallelujah ba di instrument modimo a re hlogonolofatseng the worshipers mošomo o mmotse o lodireng ge ka tlhokomela ge mama a ema ka mo pele ko YouTube go na le backup ka morago ka mo bazalwane ba bohlokwa a se re bona e ba senya go gore ba nne gae le bona ba tswallele ka gare ga ntlo bazalwane ba gore mošomo wa modimo motlhankagadi wa modimo a tsweletse mošomo wa modimo pele go ne go tlhokagala backup ya di worshipers modimo a re hlogonolofatseng re a leboga Skhumbuzo re a leboga sound master re a leboga ba batlang ba re opella sestato bo botlhe ba le worshiping re leboga thata bazalwane modimo a re hlogonolofatseng mošomo lo dirang ke mošomo o mongwe o mogolo modimo a re gaogeleng haleluya ke leboge bazalwane the ushers gona bjale go bonala o ka re le tswaleletswe mara tlang go botse in the spirit you are still an usher a o tsebe ntho e wena mo o sa itsebe ke a o rutulela yona in the spirit modimo sa kaunta gore jethu phela o ska latla position ya gago haleluya brother o boletsa re mo re sa shiginywa ga botsebotse re sa shiginywa ge wena wa latla position ya gago ge wa latla position ge re boya ba re ke level 1 o thoma o tatasela o sa tsebo lo o no eme mokane o ska re makatsa tshwara position ya gago bazalwane le o luko gae kwa o practice bona ba share bona go o eme ka mo wena o tsebe mosemo ke eme ko spilling sa bona nna ke ira na ke re corona e tswaletse ni a tsana moruti ke no ya le bible ya ka preacher that's how we do bazalwane go ska lose your position ira o ka re bona bo Jethro ba gona ka mo thapelo shiba ka mo ka bona o no ye mo spilling sa gago mo or o buye ditulo ke ba ka naganela mabadi kwa modimo a re hlogonolofatseng o buye ditulo tse 7 di gona ditulo tse 7 ko ga ya ke re brother o buye ditulo tse o di rerele se o le di chorus o di opelele le ditulo tsona tseo ke position ya gago ya ona motho mongwe haleluya modimo a re hlogonolofatseng re a leboga di ushers modimo a re hlogonolofatseng nna re sa le bona le gona le di ushers haleluya modimo a re gaogeleng bazalwane re leboge di teacher tsotlhe haleluya boletse teacher tsa Sunday school teacher tsotlhe bazalwane mmereko o mogolo o lodireng bazalwane ba e maka mo pele ba teacher ba sa re ka re moruti tshilwana a gona Ernest o no fela tsena segaleng o fela o mmona a le mo segaleng sa moruti moruti a mo shumisitse haleluya re a leboga thata bazalwane le botlhokwa without lena
re ka se kgone ho tseya mphongolo o ra o isa somewhere. Hallelujah. Modimo a re tlhogonolofatseng bazalwane, the counselors modimo a re gaogeleng mošomo lo dirang ke mošomo o mogolo. Bokhanselara ba lena bo se ka felela mo le dule ka mo mama a rera le re di-counselors ba nyakang eng a ba šale ka ntlheng ele. Le ga o tswile bazalwane, practice this thing. Le ga o tswile, practice this thing. Ke mmereko wa gago ge o dira ka mo spread o ye ka ko ntle ka kwa. Nna ge ba fitla ka ko ntle ka kwa ba bangwe ba re pakela ba re ei wa tseba brother o mongwe ke tsore o tswa kerekeng e feng ba re ke Jethro ei uncancela ke the better school ba bjano ke re Jethro ye phela ke ile nna ke motsebang a ke re bona ba motsebe ira o tsere the ministry o a o ira ka mo o isa kae o isa ka ko ntle. Modimo re tlhogonolofatseng bazalwane, ska re batho a ba gona ba o ba cancela then re sa tswele break. Go out, do your job. Modimo a re tlhogonolofatseng bazalwane, re leboge phethego yo yotlhe bazalwane, re a leboga bo botlhe, re a leboga mošomo o mmotse o lo direng ka nako ya corona. Ke dumela gore go na le dilo tse dintšhi tse le ne le di dira for the ministry. Hallelujah. And re sa tlo tswela pele bazalwane, re dira. Re sa tlo tswela pele re dirang, re dira. Ke mmoreko wa rena o modimo a re tlhogonolofatseng ke se re tumileng ka tsona. Modimo a re tlhogonolofatseng a re supporting each other. Ke re leboga thata bazalwane ka technology. O ska no re ke nyaka gore ke kopana le Sipho ko kerekeng. Technology e re iretse dilo simple. O no re tšatši leng go tsoge ka kholo ya Sipho o tsogena mama o tsogena Jethro sa le gona na re encourage ne bazalwane ge o ka kwa setlhogo sa rena bazalwane sa gona bjano a re buelaneng le Jesu. Ge motho a buelana le somebody bazalwane, ge motho a buelana ke gopela 2 minutes modimo re tlhogonolofatseng, ge motho a buelana le somebody ira re ba le ba gaogane. Hallelujah. But ke nyaka gore ka gare ga yona corona ye bazalwane go buelana le Jesu ga rena o ske shumisa ditsela tse dingwe tsa gore batho ba seke ba arogana le Jesu. Batho ba arogana le Jesu ba arogana le lentswe la modimo because a ba sa lebala, because ba ya arogane le mang motho a mo encourage ileng Ernest a sa le go mo encourage a ba sa bonana batho ba modimo a re tlhogonolofatseng. O nanya ka mo Ernest a le mo batho ba share ba discuss tshwara phone Ernest wa tseba gore wena le Sipho le fela le bethana ka di question o no tshwara phone ya gago wa bosa question le ena a boya WhatsApp e gona manono re di question di ha ka mo le ka mo question di ha ka mo modimo a re tlhogonolofatseng bazalwane, re a leboga thata le botlhokwa mo ministry ka lebitso la Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Samathomo ke rata go dumedisha mama le papa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Hallelujah. Ke dumedisha phutego ya modimo le botse la Kriste Jesu. Hallelujah. Kereke ya modimo e kgethegilego ke a dumedisha ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Hallelujah. Ke leboga monyetla le iri le motsotso e ba phele go tsona modimo a le shogofatšeng. Hallelujah. Hallelujah. Re rata go leboga modimo bazalwane ka our 11th year anniversary ya rena. Modimo e bile o mo botse, modimo a le shogofatšeng. Re rata go leboga kudu ka matla go di-counselara including leader ya bona. Re rata go fetiša mantswe a ditebogo go bona ma-counselara ka moka. Re leboga modimo, re leboga mošomo o mo botse o ba o dirilego all the 11th years ka moka re na le bona. Modimo a le shogofatšeng gore ge bana ba modimo ba etla ka gare ga tempele kgethwa ya modimo ba tekwe ba amogelegile ba ba bolediša gabotse ka lerato le ka tsela ya makgethe. Modimo a le shogofatšeng, re a ba leboga bazalwane. O ka re ka ba phaphathela matsogo ka kuduleng la morena Jesu. Ga se mmereko o bonolo but re le bona modimo o ba kgontšhitše mengwageng ye ka moka. Hallelujah. Re bone modimo a ba rwala, modimo a ba dira ka go loka, modimo a beya mantswe a bohlale godimo ga melomo ya bona. Modimo a le shogofatšeng, re bona modimo a ba kokeditše ka tsela e makatšang. Hallelujah. Tšeo ka moka di be di ka se direge ge nke be re sena ma-intercessor ka gare ga kereke ya modimo. Modimo a le shogofatšeng but tšeo ka moka di direga ka baka la gore go na le babešeletši ba mollo
modimo a le hlokofatšeng tšeo ka moka di kgonegile gobane go na le batho ba e leng gore ba ile ba ema sekgaleng ba rapelela kereke ya modimo tšeo ka moka re di kgonne ka baka la gore go be go na le batho ba ileng gore ba ile ba tela tša bona mara ba re rena re tla emela kereke ya modimo ba rapelela nna le wena ba rapelela kereke e kgethwa ya modimo modimo a le hlokofatšeng re rata go leboga ka kudu go ma-intercessor ba interceda bazalwane go thoma ka 5 in the morning they are here 10 o'clock they are here di iri ka moka matšatši ka moka ba interceda ba ema sekgaleng ba emela kereke ya modimo halleluja re leboga gore ba bile gona ba ema ba ineela ka dithapelo tša bona ba rapelela nna le wena ba rapelela kereke ya modimo re fihlile go 11th ye bazalwane e se ka go tseba le ka bohlale mara e le ka gore re dula thapelong re kereke e leng gore re tshepile modimo bazalwane re kereke e leng gore le ka 2020 re sa re Kriste ke morena re kereke e leng gore re sa re ka 2020 nakong ya go sona le rena re tshepile thapelo fela modimo a le hlokofatšeng re eme ka thapelo bazalwane re eme ka lentše la modimo modimo a le hlokofatšeng ke rata lentše la modimo mola go Esaya le re bohle ba ba mo tshepago o ba fa maatla a go kitima tseleng re kitima tseleng ka tsela ye re kitima ka baka la gore re tshepile modimo modimo mo botsa le hlokofatšeng re kitima ka tsela e ka baka la gore go na le batho ba e leng gore ba eme sekgaleng ba rapelela nna le wena modimo a le direng ka go loka re a ba leboga bazalwane o ka re modimo a ka ba matlafatša o ka re modimo a ka ba thuša ba tšwela pele ba rapela ka go kgontšha ke modimo ka 2020 re sa re ngabazi ongabazayo ungangabazi amandla omthandazo modimo a le hlokofatšeng ke dumedise ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke rata go leboga monyetla o ke fileng ona the opportunity ke dumedise our bishop ka lebitso la morena Jesu everyone the listeners everyone o re mametseng ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke matau o dumedisang ke to bolela on behalf ya bo mama ba se Flowing Fountain bo mme ba bohle fa Flowing Fountain hallelujah re celebrate 11 years ra mo leboga modimo re mone e le morena e le kgoši le ka ngwaga o wa 11th year re mone e sa le morena re le bomme re bone go le mo go botse in the house of the Lord go abali this ministry a women ministry hallelujah e leng gore yona e tshwariwa every Thursday 6:30 abo mama ba ya hlangana e kamedi le ka Jesu hallelujah and then in this ministry of women re bone bo mme ka gare ga ministry o ntse o tsamaya every year but rena we going to meet ka labone whereby we teach we encourage we motivate we learn and we pray together hallelujah bomme ba re we not going to sit down re bo mama re a kopana re tlo rapela in the house of the Lord hallelujah and then re bone modimo ka gare ga tshebeletso ya bomme ba na le yona in the house of the Lord re bona bomme ba gola the women are growing spiritually hallelujah go tshwane ge re kopane ka dilabone bo mama they learn they teach some they are motivated hallelujah remember bomme ba roele ke bomme ba ile ba re the challenges emakhaya the challenges bana everywhere but when we meet sing abo mama a Flowing Fountain re bona modimo a re godisha re bona re encourage re bona re motivate one another in the name of Jesus hallelujah and then ra re bo ngwaga intse e tsamaya ministry o gola ministry o tswala pele bo mama ba ba le this idea gore let us divide ourselves into groups hallelujah ba bona gore hey mmereko o mongata and then the purpose of these groups were to cater the needs in the house of the Lord hallelujah remember bo mama ke bona ba reng ge ba tsoa ba shebe gore king e ntwe e tlhokega in the house of the Lord so bare let us divide ourselves into groups because our ministry is growing ministry o modile hallelujah and then what group nje bo mama bare we're going to do a fundraising hallelujah and then whereby we will buy whatever that is needed in the house of the Lord remember ge la pa le sena mmeka gae ke go bolela dintho di ka se be organized so bo mama ba bona gore the house of the Lord must be neat hallelujah ori King Solomon ga se no feta go aga the temple of the Lord modimo was pleased and modimo are his glory ya theola in the temple of the Lord so bo mama ba we going to close that gap re le bo mme to etsa fundraising re cater the house of the Lord so that the house of the Lord might be neat at all the times hallelujah the house of the Lord because now we're not gonna fold the arms we're gonna do fundraising according to our groups and then build the house of the Lord hallelujah and then
these groups, the purpose of this group was only to cater the house of the Lord. At the other hand, it eases the work of Our Lady Bishop. Hallelujah. We divide them into groups according to the different areas. And then if maybe one woman there, only challenge, only problem, I saw a need the bishop, the lady bishop, amateur to that area. They just communicate about that corner, go and help that other woman. Hallelujah. So the purpose of these groups is not only to cater the neatness in the house of the Lord, also to carry, to offload the burden that Our Lady Bishop I railing. Hallelujah. And then again, since Jeremiah outlet in the book of Jeremiah 9 verse 20, are you women listen to the word of the mouth of your God? Teach your daughters how to lament, how to cry in the house of the Lord. Let us start this thing here, a mother-daughter ministry. Hallelujah. This one, it happens only once a year. It told me like whereby a weekend camp. Or our daughters, we meet seeking God's face. Hallelujah. And remember, actually, we said only these groups will only cater the house of the Lord. But then there's a need. We cannot leave our daughters aside. Let's grab them. Hallelujah. So Watoma, this mother-daughter ministry, once even a weekend camp where we seek the house and the face of the Lord together with our daughters. Hallelujah. And then in that ceremony or in that camp, they feel free because it is just mothers and daughters. They ask some of the questions, the answers, and then the women are there to help them. Hallelujah. And then again, this annual celebration, a women annual conference. Hallelujah. And then in this women annual conference, the benefits. Remember, the benefits of meeting or gathering, we host our annual conference because spiritually, they minister the word of God. They meet Thursday, teach you. You remember when you meet the Spirit of the Lord or the presence of the Lord will be amongst them. So you want to host our annual conference. They stand over a pulpit exchange. That they minister the word of God because so encourage flowing fountain, all the branches, everyone. The ministry is growing. The ministry is now celebrating 11 years. Mama, do not sit back and do nothing. Mama, emelela pahama, and do not give up. I know the challenges that everybody faces them, but do not leave your position because I call. If you can call for me the women who can come and lament, maybe the Lord will hear you. That is what the women are doing in the ministry of Flowing Fountain. Women, unity is the power. Unity, we shall stand. United, we shall overcome. In Jesus' name. Amen. I believe that it is not an easy task by worship. Amen. One of the things that I see as a challenge is the amplifier. And I believe the people who are dedicated more cooking tafola who put in the tabote kimmerego mungu tata okaunyata or tela fati wa banaba to bela or no, it's an easy thing. It is not easy, Basaba. It is not easy to be a worshipper. So we extend words of gratitude to you in the name of Jesus. Amen. It's a challenge because na limo January narfita retame bereko ka tapelwa January babamba fita banafat wena sanzu fita we make them out umemeze at the top of your voice ngapha uphethwe isiyezi ngamba uphethwe ikhokonke, but for that sacrifice God will reward you. Amen. On behalf of us sithanda ukubonga mama kakhulu for the opportunity kuma cabanga ukuthi umama uyakwazi ukuhlabelela ngiyanote kopela. But because she has given us that platform, Yoguti Sebenzi say our gifts in the house of the Lord, we are very grateful and we extend words of
of gratitude to you, to the committee of the church, to all the pastors. Amen. And above everything, to the church as well. Amen. Because masing about herli worshippers or kopele na convention aspagamini ngenyawo simdumiso uNkulunkulu. Manje uma ibandla lingathi no enhlek namhlanje asisukumi ngenyawo kuyobanzima sibonga ukubambisana along with the church in the name of Jesus, and may God keep blessing and enriching you. Ke rata ho leboha modimo le opportunity e ba mpileng yone ya ho tlo leboha ho celebrate Flame Fountain re a le leboha for 11 years modimo a sa re shireleditse a sa re protectile ke le metsi di ashara ke le leader di ashara ke re ra leboha le di ashara re modimo a okeletse re yeme re le di ashara di challenges di ba hona mara re sa yeme re sa tshwarishana ke leboha unity le nteng mo di ashareng o berekisana ke a leboha ke leboha le yona Flame Fountain o tshwarishana o berekisana le lena le o re ntse re nna mo gona o nne o utlwelle re ra ithoba mo pele ha lena le nna la ithoba ra berekisana re leboha unity ene ke re le ashara ke re modimo a lokeletse le dule le gona le re tshwarishana ka lentswe la modimo mo Ephesians 6 verse 7 and 8 and serve wholeheartedly as if you were serving the Lord to the men. And kama nzo ke re modimo le verse 7 yona e bolela mantswe verse 8 e bolela mantswe hore o tlo kra moputso a o direle rena o direle motho o direle Flame Fountain modimo o tlo o tsofatsa le Flame Fountain ra leboha ra tseba re gona tsotlhe ka Christ Jesu lentswe la modimo o Philippians 4 verse 13 e re gona tsotlhe ka Christ Jesu ra leboha. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela obishope, ubaba nomama, sibingelela bonke abafundisi, sibingelela bonke abazalwane abantu abasha egameni lika Jesu Kristu. Kuphindile bazalwane, kuphindile silana abathandekayo ngokuzobungaza inkonzo, ngokuzobungaza ukukhula kweministry, ngokuzobungaza ukukhula kwebandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Onibingelela abathandekayo ngumfundisi Sithole. Ngisindisiwe bazalwane ngimthanda kakhulu uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngilana abathandekayo ngokuzobonga ohlangothini lemvuselelo noma outreach esibe nawo sibandla since uministry uqaliwe asizowasho ke ukuthi sibe nawo amangaki kodwa ke sibe nawo kakhulu umsebenzi uNkulunkulu usizile wasebenza kanye nathi sisawenza outreach sibe nama outreach bazalwane endaweni yaseMamelodi sabana outreach endaweni yase Madidi saqhubeka sabanazo imvuselelo endaweni yase Vezubuhle sabanazo imvuselelo endaweni yase Lithabong ngakho ke uNkulunkulu usebenze kahle kakhulu nathi usaqhubeka kulibandla kunjalo nje bazalwane imvuselelo zethu zibe nomphumela omuhle kakhulu njengoba sizibala indawo seziningana egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukubonga nakuleze mvuselelo ezibe impumelelo ngendlela emangalisayo ngokubambisana kwethu silibandla ngokubambisana kwethu sibazalwane ngokubambisana kwethu silithimba lemvuselelo egameni lika Jesu ngibonge futhi nabo bonke insizwa esebenzisana nazo uma ngabe kusahlonywa lawo mathende uma ngabe kusathuthwa uma ngabe kusehliwa kwenyuka sibambisane kahle kakhulu umsebenzi sawubamba kalula ngenxa yobambisano esibe nalo ngizibonga kakhulu ke bazalwane insizwa zalekhaya zonke ezikwazile ukuthi bambisana kanye nathi ngibonge kakhulu nabo bonke abazalwane abakwazile ukusichasa uma siloko sihamba senze imvuselelo ezibe impumelelo ngendlela emangalisayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha noma ke sibe nenqinamba kulonyaka ka2020 ngenxa yesimo esibukene naso simhlaba sangakwazi ukuqhubeka nezinye imvuselele bekade zihleliwe ngenxa yalokho okukhona kodwa ke siyaqhubeka simbonge kakhulu uNkulunkulu osichasayo ngisho kukho konke esikwenzayo kusaqhubeka kahle kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ke bazalwane ngokusho njalo bengimele ukuzobonga inkonzo esibe nazo ukuzobonga uchaso ukuzobonga ukubambisano ukuzobonga inqubekela phambili esibe nayo ngokulekelelwa nguNkulunkulu
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyabonga uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenezele empilweni zenu kuze kube phakade. Amen. Balinko hai ke no ale mai mo pela nna ke Pastor Aniki ke tlile go leboga ha ka tlile fa speech ke tlile go leboga Modimo ka gore kgonisa you know here ka nna re tseba gore ntho le engwe re yetsang re kgonisa ke Modimo re tlo nna re phomella bana ba Modimo so ke mo pela lena go tlo leboga ditshebeletso ka moka tse re baneng le tsona bana ba Modimo. Every year ngwa gaofela re a dula re le baruti le executive ya kereke re plane re tlhakantse ditlhogo re bolele sela gore go tlo etsagala so ning or ning go ya ka lentswe la Modimo according to the book of Proverbs 21:31 le tela gore you can train the horse but it's God who's going to make it conquer. So re a dula re gobokane gore this year re tlo etsa this, re tlo etsa this, re etsa that. Mara re sa itse gore go tswelela ha rena go tlo etsagala na. Mara because of really flowing fountain re dula re tshepile Modimo. We know our Redeemer, we know our source of power. Re dula re le mo matleng bana ba Modimo ke a tseba gore re fologa thaba ya 10 years. We are getting into we fologa 11 years actually. We are getting into Tabaya 12 years. So my understanding is that him 10 years, everything, every character, every attitude. And then how follow hamo training or Hana on the next mountain already. So ke tlo ba Modimo ka ditshebeletso ka moka. Ngwaga o molomo gore bana le thapelo ya January re thoma ngwaga. Mo leng gore re tima dijo. Re dula 12 days. Re batla mo gona ba Modimo. Re batla tseba gore Modimo o re tshwaretseng ngwageng wa o re yang go gona. So re nne re ikokobetse re Modimo. Dijo di ba teng ka ra fridge. Tso ke di ba teng. Ha re timi ka re ha di teng. Re nyaka wena gore o re direct. So ke rata le ba Modimo a bonagala January. Re tlile ka bopaki ba teng ya phomella nkonzo ya January. And then ra bo hape ra ba le all night prayer mo le gore re tlile mapaki lona a phomelletse ra utlwa matla a thapela gore why re itimile dijo ha ra itima dijo for mahala le mo re a leboga gore e bile phomello and all night prayer ya mathomo ya mo ngwageng mo re lebogile Modimo mo teng. And then re na le ba le sharing bread together mo le gore ra kopana. At first when they come up with this idea, the idea was leadership seminar mo le gore ba etapele ba kopana and then ba tsoseletsana ba rutana ka tsela le tsela dinyakwa tsa Modimo. Mara Modimo a fa Modimo mama mo tlhale ba gore man wena o trainer the leader at hand. Mara kandi wena how aim gore mo di ba di tsona le tsona o go bana le tse dingwe Modimo ha tsela na. I don't know man, ha re tlogela taba leadership seminar. Ha re ke mo leng gore we share bread together ba botlhe ra kopana ra tsoseletsana ra gopotsana gore man a shara we tshwara so mo etapele we tshwara so ngwana Modimo we tshwara so and then thabele ka Modimo ya tswela pele le mo re phomelletse gore go bile mo ile gore go bile bonolo mme ka Modimo wa ba bonolo ka teng. Mara you know one thing e leng gore e bile teng he re mo thabeng ya 11 years go tsogile tse dingwe tse leng gore ne re sa di emela go tsoga di lockdown go tsoga di COVID-19 tse leng gore a se tshetse gore re di lebeletse. Mara I understand gore Modimo ka ha a re nna ke tseba bokamoso wa lena. He knew gore this is coming. A re tsosetsa media team ka pele a defender ka yona a re ke a tseba gore something is coming up ka pele e re ke tsotse media team ka pele gore bana ba ka ba ska ba discouraged because he knew gore this day and this hour is coming. So re leboga Modimo le mo and then gore the way that you wanna mama ka teng na khopotsa Jeremiah hari this thing is touching my bones like it was go high ha ke sa khona go didimala. So something has to come up. Mama a tsosa le team ya media ba tsosa taba ya Telegram gore calendar ya rena e ka ema e tswele pele re leboga le Modimo gape le mo. So Modimo a ira gore di tsebeletse according to calendar according to the way I feeling wisdom
hae wa 2020 wa tswela pele bara modimo a gona ntho e emeng. The only thing e emeng e bile gore it's a matter ya gore we had to honor the word of the Lord in the book of Timothy. We have to listen to the authority. So re baletse go gobokana go le gema. It's not a matter gore we have failed. It's not a matter gore we have not succeeded, but it's a matter ya gore we are honoring the word of God. Le mo ke a leboga gape ke leboga modimo a tsa botlhale gape a go lore because we had to we had to encounter the battle. So that was against the constitution law. But I understand when because all the money to la high, that's all she say. Ready the book and boy. Look what even then high on. Hallelujah. So can I tell you how much you have weekly fasting yarn May. Immediately. Yes. Immediately and accordingly. And I believe for this time even powerfully so because it was recorded and saved somewhere. Yeah. Hallelujah. And then to have a local immediately online prayer arena, Yahutzwala the weekly deliverance. And I understand for even this time because of the technology it's saved somewhere. You can always go back and say, you're good for my pastor, and you could encourage the arena online prayer deliverance. Hallelujah. And then happen, and then the June Lily Youth Conference. Here I am. Even at this time, even in style, because Nena is set up, Bang is sort of a talk show, but would send any question. Can put on one to go high, only that question, only that thing you will do, man. Montaweta Bianca Tabaya phone, Lily Puluso. By this time, there is something in the world, it is saved in your storage. And look every time, only that problem here, you'll always go back and say, there's an answer somewhere in the relay. So the more level Hamutino, it pumelates. Hallelujah. So let's say look for it. Let's say something decent and the clock. I'm a calendar. I want to do Tibela Muti. I understand Mutimu Boni and Mutimu Planet Kamuka and the Klato Level Mutimu. Your support, Mama and Papa, your passion, your desire. I like Kiva Balari, most want to go high or Ahura Haliselo. You know, indeed, when this thing is shattered in your bones, how you have proved that to us, Mama. And we thank God, Kawena. And we thank God, Kalina Flowing Fountain. Hariduli Maka December, Rara Plena, then Lara Tabana Horbaita. You support us. Indeed, you are the best. All the best for the